Dear students, this is Arts Tech Tutorials, Ways with Words, Literatures in English, first semester, Calicut University. Today we can discuss the poem A Roadside Stand by Robert Frost. Let's move on to the poem discussion. A Roadside Stand by Robert Frost. Through the poem A Roadside Stand, Robert Frost picturizes the situation of the farmers who want to sell their agri products. Though they are fresh products, people are not willing to buy. Thus, the farmers' expectations are crushed down. The poem shows the pain and suffering of the farmers who put roadside stands to sell their products. See students, ഈ റോഡ്സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന പോയത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫാർമേഴ്സിന് അവരുടെ ജീവിതത്തെയും അവരുടെ സാഹചര്യത്തെയാണ് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അവരുടെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തികച്ചും ഫ്രഷാണ് എങ്കിലും, അതായത് ഫ്രഷ്ലി കട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ആണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ ജനങ്ങൾ അത് വാങ്ങുവാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ കർഷകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ഭംഗം വരുന്നു, അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ തകർന്നു പോവുകയും കൂടാതെ കർഷകരുടെ അവരുടെ പെയിനും സഫറിങ്സും ഒക്കെയാണ് റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന പോയത്തിലൂടെ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നത്. Let's move on to the text of the poem. The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled. It would not be fair to say for a doll of bread, but for some of the money, the cash, whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. See, through these lines we see the poem starts with a description of a roadside stand. The farmers set up a new shed just outside their old house, which is at the edge of the highway road. They built that roadside stand like an extension. They built a stand to display and sell their agri products to city people, to those travelers who are going towards city. They built not in an attractive manner. At the very first look, one can say that their condition is pathetic, and it seems that such roadside stands are pleading or requesting the travelers to buy something so that the farmers will get some money. At the same time, please remember, at the same time, the poet says that you should not say that the farmers made such roadside stands for a doll of bread. Here, doll of bread means money, food or clothing gets in or gives in charity or through begging. So through that particular line, the poet wants to show that the farmers, even though they are poor, but they are leading a decent life, or the dignity of the farmers are showing through that particular line. See, നമുക്കൊന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. ദ ലിറ്റിൽ ഓൾഡ് ഹൗസ്, അപ്പോൾ ആ പഴയ വീടിന് മുമ്പിൽ ഒരു പുതിയ ഷെഡ്, അതായത് റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് അവിടെ ഭംഗിയായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അവരവിടെ ബിൽട്ട് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതെവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈവേ റോഡിൻ്റെ അരികിലായിട്ടാണ്. ആ ഹൈവേ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വളരെ വേഗത്തിൽ ട്രാഫിക് സ്പ്രെഡ്, വളരെ വേഗത്തിൽ ഒത്തിരി വാഹനങ്ങൾ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണത്. ആ റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് സത്യത്തിൽ വളരെ ഒരു പത്തറ്റിക് കണ്ടീഷനാണ്. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഫാമേഴ്സും, അതായത് അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സൊക്കെ വളരെ പുവർ പീപ്പിളാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡ് ഈസ് പ്ലീഡിങ് ഓർ റിക്വസ്റ്റിംഗ് ടു ബൈ സംതിങ്. പക്ഷേ അവർ നിങ്ങൾ വാങ്ങാനായിട്ട് അവർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ആ റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ അതേസമയം ദേ ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ബെഗിങ്, ഒരു ഭിക്ഷയാചിക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിർധനരായ വ്യക്തികൾക്ക് നമ്മൾ കാശോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണമോ ഫുഡോ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അവരെ കാണരുത് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡോൾ ഓഫ് ബ്രെഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. മീനിങ് ഐ ഓൾറെഡി സെഡ്, അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു.
money, food, or clothing gets or gives in charity. Okay. Then instead they want to sell their products in order to get some money. But for some of the money, the cash, they need cash, whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. അതായത് ആ ഒരു ക്യാഷ് ആണല്ലോ, ആ ഒരു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, the people in city lead a good life without any issues or problems. അപ്പോൾ ഈ ക്യാഷാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ ക്യാഷ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദ ഫ്ലവർ ഓഫ് സിറ്റീസ്. ദ ഫ്ലവർ ഓഫ് സിറ്റീസ് മീൻസ് ദ പീപ്പിൾ, ദ റിച്ച് ആൻഡ് ദ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് സിറ്റി പീപ്പിൾ, അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദ ഫ്ലവർ ഓഫ് സിറ്റീസ് മീൻസ് ദ റിച്ച് ആൻഡ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് പീപ്പിൾ ഹു ഡെൽസ് ഇൻ സിറ്റീസ്. സോ ഈ ഒരു ക്യാഷിൻ്റെ ഫ്ലോ കൊണ്ടാണ്, ആ ക്യാഷ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ സിറ്റി പീപ്പിളും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവർ ജീവിക്കുന്നതും അവർ ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് തളർന്നു പോകാതെ അവർ ജീവിക്കുന്നത്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ക്യാഷ്. സോ ദ ഫാമേഴ്സ് ഓൾസോ വാണ്ട് സം ഓഫ് ദ ക്യാഷ് ബൈ സെല്ലിംഗ് their agri products. Okay. Next, a few lines. The polished traffic passed with a mind hurt, or if ever essayed a moment, then out of sorts at having the landscape marred with the endless paint of signs that with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale wild berries in wooden carts, or crook-necked golden squash with silver warts, or beauty rest in a beautiful mountain scene. See, on this slide, in the very first line, you can see a term called the polished traffic. What is this for polished traffic? Polished traffic is just means that people who travel in expensive cars. Polished traffic means people who travel in expensive cars. And this term is an example for a literary device called transferred epithet. ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്തറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിറ്റററി ഡിവൈസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ദ പോളിഷ്ഡ് ട്രാഫിക്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്തറ്റ്? അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ക്ലാസ് മറ്റൊരു സെഷനിലേക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ. സോ പോളിഷ്ഡ് ട്രാഫിക് മീൻസ് ദ പീപ്പിൾ ഹു ട്രാവൽ ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് കാർസ്. So those people who travel in expensive cars, they are busy with their plans sometimes about their business, about their family affairs, or they are concentrating on the road traffic ahead. സോ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവരുടെ മനസ്സിങ്ങനെ തിരക്കിൽ അവർ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സംടൈംസ് ബൈ ചാൻസ് ദേ മേ ലുക്ക് ഔട്ട്സൈഡ്, ദേ മേ ഹാവ് എ ഗ്ലാൻസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ദെൻ ഔട്ട് ഓഫ് സോർട്സ് മീൻസ് ഇൻ ആൻ അൺഹാപ്പി മൂഡ്, വിച്ച് മീൻസ് ദേ ബിക്കം വെരി അൺഹാപ്പി or disturbed to find the landscape which are being marked because of such roadside stands. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവർ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്കൊന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവർ മൊത്തത്തിൽ അവർ മൂഡ് ഔട്ടാകുന്നു, ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആകുന്നു, അൺഹാപ്പി ആകുന്നു. ബിക്കോസ് വൈ? ബിക്കോസ് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച ആ ഒരു നാച്ചുറൽ സീനിക് ബ്യൂട്ടി കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് സച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീനറീസ് ആർ മാർഡ്, അതെല്ലാം മറയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സച്ച് റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ്സ്. ഓക്കെ. So the travelers are disturbed to see, and also they are disturbed to see that signboards. അവിടെ സൈൻബോർഡ്സിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. N turned wrong, then S turned wrong എന്നൊക്കെ. So such signboards are toppled down. അവയെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? എൻ്റെ സൈൻ ബോർഡിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ വച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയെല്ലാം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നുകിൽ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലേക്ക് അത് മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് താഴെ വീണ് കിടക്കും. സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ സച്ച് സൈൻ ബോർഡ്സ് ആർ ആക്ച്വലി പ്ലേസ്ഡ് wrongly. Next, those people who are traveling, they are not at all concentrating on such roadside stands. At the same time, they are complaining about the roadside stand owners, because of those roadside stand owners, these sceneries are marred and those signboards are toppled down. അപ്പോൾ ഈ സീനറീസും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മറയപ്പെട്ടതും അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ബോർഡ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ റോങ്ലി പ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓണേഴ്സ് കാരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഗിവിംഗ് എനി അറ്റൻഷൻ to those products. So many agri products are there for selling, but they are not at all giving any attention to such agri products, like ഇവിടെ ചില നെയിംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വൈൽഡ് ബെറീസ്,
in wooden cots. Wooden cots means in wooden containers. അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബോക്സുകളിൽ വൈൽഡ് ബെറീസ് അവർ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ വെജിറ്റബിൾസ് ലൈക്ക് ക്രൂക്ക് നെക്ഡ് ഗോൾഡൻ സ്ക്വാഷ്, അത്തരത്തിലുള്ള വെജിറ്റബിൾ പ്രോഡക്ട്സ് അവിടെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ദേ ആർ നോട്ട് ഓൾ ഗിവിങ് എനി അറ്റൻഷൻ ഓർ ബ്യൂട്ടി റെസ്റ്റ് ഇൻ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൗണ്ടൻ സീൻ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൗണ്ടൻ സീൻ അവിടെയുണ്ട്, നല്ല സീനിക് ബ്യൂട്ടി. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാറൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തൊന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഇവയെല്ലാം അവർക്ക് എന്താണ് ആസ്വദിക്കുവാനും പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങാനൊക്കെ സാധിക്കും. ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് ഓൾ ഗിവിങ് എനി അറ്റൻഷൻ ടു ദോസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സച്ച് നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി. They are keep on complaining. They are adding on their complaints regarding the roadside stand owners. Next slide, a few more lines. See, you have the money, but if you want to be mean, why keep your money this closely and go along? The hurt to the scenery wouldn't be my complaint, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand. Through these lines, the poet shows the mental status of the farmers when nobody has purchased their agri products. See, the farmer, like a monologue form, അതായത് അയാൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പറയുകയാണ്, യു ഹാവ് ദ മണി ബട്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബി മീൻ വൈ കീപ് യുവർ മണി ദിസ് ക്രോസ്ലി ആൻഡ് ഗോ അലോങ്. സോ ഇഫ് യു ആർ സെൽഫിഷ് ആൻഡ് വാണ്ട് ടു കീപ് യുവർ മണി ദെൻ യു ജസ്റ്റ് കീപ് ഇറ്റ്, ഡോണ്ട് സ്പെൻഡ് ഇറ്റ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫാർമേഴ്സ് ആസ്ക്സ് വൈ ദേ കാൻറ്റ് പർച്ചേസ് സംതിങ് ഫ്രം അസ്, വൈ ഡു ദേ ഗോ ആംഗ്രിലി, എന്തുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ വളരെ ദേഷ്യത്തിൽ പോകുന്നത് ഒന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യാതെ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ സെൽഫിഷാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, നിങ്ങൾ ഒന്നും മേടിക്കേണ്ട, നിങ്ങളുടെ കാശ് നിങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചോളൂ. The hurt to the scenery wouldn't be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid. സി, അവിടെ നിങ്ങൾ ചില കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. യു ആഡഡ് സോ മെനി കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് സീനറീസ് ഇങ്ങനെ മാർഡാവുന്നു, മറഞ്ഞു പോകുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ സൈൻ ബോർഡ് റോങ്ലി പ്ലേസ്ഡ് ആണ്, അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വൃത്തികേടാകുന്നു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ നൽകുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൾട്ട് ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അതൊരിക്കലും ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് സോ മച്ച് ആസ് ദ ട്രസ്റ്റിംഗ് സോറോ ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് അൺസെഡ്. ആക്ച്വലി ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി മെയ്ഡ് ദിസ് റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഓർ ഷെഡ് ആൻഡ് വി ആർ ഡിസ്പ്ലേയിങ് ദീസ് ആഗ്രി പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സെൽ ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് വി ഹാവ് എ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ യു. വി ആർ ട്രസ്റ്റിംഗ് യു ദാറ്റ് യു വിൽ ഷുവർലി ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ബൈ അവർ പ്രോഡക്ട്സ്. ബട്ട് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇവിടെ നിങ്ങളെ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിൽക്കാനായിട്ട് ഓരോ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും വാങ്ങാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സോറോ ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വേദനിച്ചു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ദെയർ സോറോ ഈസ് അൺഎക്സ്പ്രസ്ഡ്. വി മെയ്ഡ് ദീസ് റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ആഫ്റ്റർ ട്രസ്റ്റിംഗ് യു ബട്ട് അവർ ട്രസ്റ്റിങ്സ് ആർ ക്രഷ്ഡ് ഡൗൺ. ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസമൊക്കെ ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മുടെ അതിൽ നിന്നുണ്ടായ സോറോ, വേദന ഒരിക്കലും വി ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ്. Here, far from the city, we make our roadside stand. See, that particular line is an example for alliteration. See, you can see the first sound repeats, far from the city. See, where do the farmers made their roadside stands? They made their roadside stands far from the city. സിറ്റിയിൽ നിന്നും ദൂരത്തായിട്ട്, അതായത് വില്ലേജ് ഭാഗങ്ങളിൽ, ഗ്രാമീണ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അവർ റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ്സ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ആർ ആസ്കിങ് ഫോർ സം സിറ്റി മണി. അവർ സിറ്റി ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി മണി അവർ ആസ്ക് ചെയ്യണം ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫീൽ സച്ച് ക്യാഷ് ഇൻ ദെയർ ഹാൻഡ്സ്, ഇൻ ഓർഡർ ടു എക്സ്പീരിയൻസ് സിറ്റി മണി ഇൻ ദെയർ ഹാൻഡ്സ് ബൈ സെല്ലിംഗ് ദെയർ പ്രോഡക്ട്സ്. So by getting such money, they can sometimes they can expand their lifestyle. They can change their status of lifestyle. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സിറ്റി മണി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ആഗ്രി പ്രോഡക്ട്സ് വിറ്റുകൊണ്ട് സിറ്റി ക്യാഷ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. സോ ടു ട്രൈ ഇഫ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് മേക്ക് അവർ ബീങ് എക്സ്പാൻഡ്.
to change their lifestyle. See, next slide, we can continue. And give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. It is in the news that all these pitiful kin are to be brought out and mercifully gathered in, to live in villages next to the theatre and the store. So, as a continuation of the last slide, our cash കൊണ്ട് by getting the cash, they can enjoy city life as they have seen in many moving pictures. അതായത് ചിത്രങ്ങളിൽ, സിനിമകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഒരു സിറ്റി ലൈഫ് കുറച്ച് സമയത്തേക്കെങ്കിലും എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ സിറ്റി ക്യാഷ്, സിറ്റി മണി അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ, അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് പറഞ്ഞത്. വാട്ട്സ് ദെയർ ഡിസയർ, വാട്ട്സ് ദെയർ പേർപ്പസ്. അവർ ആഗ്രി പ്രോഡക്ട്സ് വിൽക്കുന്നത് അവരുടെ ദാരിദ്ര്യം മാറ്റുവാനോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ജസ്റ്റ് ടു എൻജോയ് ദ ലൈഫ് ഇൻ ദ സിറ്റി ആസ് ദേ ഹാവ് സീൻ ഇൻ മൂവിങ് പിക്ചേഴ്സ്. ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന ചില എന്താണ് ഒരു പ്രോമിസ് കണക്ക് അവർക്കതൊരു പ്രോമിസ് പോലെ തോന്നുകയാണ്. സോ ക്യാഷ് കിട്ടുകയാണെങ്കിലും അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ദെൻ എന്താ പറയുന്നേക്കുന്നത്, ആക്ച്വലി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ്, നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ പറയുന്നത് പാർട്ടി ഇൻ പവർ മീൻസ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി മേക്ക് ബിഗ് പ്രോമിസസ് to uplift them, that is to uplift their social status, economic status, but such political parties are not at all doing anything for them. They are not all doing any benefits in order to uplift such village people. They always befool the people എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഹിപ്പോക്രസി കൂടെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് അവർ ഒത്തിരി വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അവർ അധികാരത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം അവരെന്ത് ചെയ്യണം, ദേ ആർ ആക്ച്വലി കീപ്പിംഗ് എവേ ഫ്രം ദം, അവരിൽ നിന്നും അത് മാറ്റിവെക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ പോയിന്റ് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ന്യൂസ്, അതായത് വാർത്തകളിലൊക്കെ ഇവരെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട്, ഇടം പിടിക്കാറുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ there had been a rumor, ഒരു ചെറിയൊരു റൂമർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് that the village people are going to be relocated. ഈ വില്ലേജ് പീപ്പിൾ, അതാണ് വാർത്തകൾ വരുന്നത്. അതായത് ദീസ് പിറ്റിഫുൾ കിൻ, ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ആൻഡ് റീലൊക്കേറ്റഡ് ടു സം അതർ പ്ലേസസ്. ഇവരെല്ലാം അവിടെ നിന്നും ഒഴിപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇവരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും നീക്കങ്ങളുമൊക്കെ നടക്കുന്നതായിട്ട് വാർത്തകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദേ ആർ ടു ബി ബ്രോട്ട് ഔട്ട് mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store, which means after evacuating them, after relocating to some other places, അതിനെ ഒരു വില്ലേജാക്കി മാറ്റിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇവർ താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ തിയേറ്റേഴ്സ്, ദെൻ ഷോപ്പിംഗ് മോൾസ്, അങ്ങനെയുള്ള ബിഗ് പ്രോജക്ട്സ്, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോജക്ട്സ് അവിടെ വരുന്നതായിട്ട് ചില റൂമേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വാർത്തകളിൽ അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ പറയുന്ന തരത്തിലും അവരെ ചില എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻസും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, so with this I will like to stop explaining the poem A Roadside Stand. So in the next session we can continue and we can complete the rest of the poem. So for the time being I stop here. Have a nice learning day. Bye.